scattering of epithelial cells, leukocytes, and macrophages. بعد, the plaque can be defined as the soft deposits that form the biofilm adherent to the tooth surface. يعني عبارة عن materials صار بها adherence على tooth surface or other hard surfaces in the oral cavity. يعني إذا عندنا filling, إذا عندنا crown, إذا عندنا partial denture, including the movable and fixed restorations. The dental plaque is a host-associated biofilm. شنو يعني host associated؟ يعني العلاقة بالهوست، العلاقة بالبيشنت نفسه. زين. Biofilm defined as matrix enclosed bacterial population adherent to each other on or the surface or interface. According to the recent data, biofilm is then defined as relatively undefinable microbial community associated with the tooth surface or any other hard non-shedding material. يعني أي material يصير بيها contact أو adherence على tooth surface أو material موجودة بالoral cavity يسموه biofilm. البايوفيلم هو اعتبروه كبداية تكوين البلاك. Structurally, dental plaque is now considered to be a biofilm of complex and dynamic microbial community. It contains areas of high and low bacterial biomass interlaced with channels of different sizes. وهاي channels تفيد البكتيريا حتى توصلها nutrition channels for the bacterial colonization. The intercellular matrix forms a hydrated gel in which bacteria can survive and proliferate. Hence, biofilm adhere firmly to the tooth surface and is resistant to mechanical removal as well as the antibiotics. نعرف ان الانتيبيوتيك ما يأثر على البكتيريا الموجودة بالاورال كافيتي. ممكن يتداخل ويا الانفلاميشن الموجود او الانفكشن اللي ممكن يصير بالسوفت تيشو، بس على كدنتال بلاك ما يأثر عليه الانتيبيوتيك. زين. Types of the dental plaque. Based on its relationship to the gingival margin, plaque is differentiated into two categories. اللي هي supragingival والsubgingival plaque. Supragingival plaque is further differentiated into coronal plaque اللي هو which is in contact with only the tooth surface, and the marginal plaque which is associated with the tooth surface and the gingival margin. طبعا الدنتال بلاك عموما صعب انه نسوي له identification ونشوفه by naked eye الا باستخدام ماتيريال خاصه يسموها disclosing agent، اللي هي مثل الحبايه تصير صغيره، ممكن انه البيشنت يخليها بحلقه تموع شويه شويه وتنطينا هذا الكلر اللي تشوفوه هسه البيربل، بها الوان مختلفه، بها براون، بها يلو، فينطينا لوجود البلاك. هذا السوبرا جنجايفال بلاك نشوفه بهاي المناطق. نسوي هذا ليزر بوينتر، هاي المناطق نشوف بها الديسكلوزنج ايجنت. هو احنا هذا نفسه الديسكلوزنج ايجنت ممكن نستخدمه كموتيفيشن ماتيريال ننطيه للبيشنت حتى يقدر يراقب هو التوث براشنج مالته، انه دا يسوي بروبر توث براشنج لو يحتاج انه يغير او مناطق مدى يوصلها بالفرشه، مدى يفرشها صح، مناطق تحتاج تركيز اكثر يبين عنده. السبجنجيفال بلاك هو اللي نشوفه يصير ويا الكالكولاس، نعرف انه اكو عندنا بهاي الاريا موجود عندنا سبجنجيفال بلاك. طبعا سبجنجيفال بلاك الايدنتيفيكيشن مالته يكون باستخدام البريدنتال بروب، نمشي التب مالت البروب بالسبجنجيفال اريا ويبين عندنا اكو بلاك. زين.
هذا فد مخطط يراوينا السبجنجيفال بلاك انه يكون هذا شوف الجنجيفال سيلكس يكون filled with this material. السبجنجيفال بلاك ينقسم الى الاتاشد والنون اتاشد بلاك، واكو عندنا بعد ويا epithelial cells اللي هي desquamated epithelial cells قلنا يسوي بها تتقشر وتطلع. بسبب الانفلاميشن اكو بعض الاماكن تظل مفتوحه، ممكن البكتيريا تدخل من الابيثيليال بارير وتعبر للامينا بروبيريا او جنجفا، نلقاها داخل الكونكتيف تيشو ويسبب لنا gingival inflammation. Differences between supragingival and subgingival plaque. السوبراجنجيفال mainly هو الجرام بوزيتيف، لانه هذا يصير ان كونتاكت ويا الاورال كافيتي ويا الاير اللي يوصل، فتلقاها جرام بوزيتيف. السبجنجيفال تكون جرام نيجاتيف بكتيريا موستلي، طبعا هم اكو جرام بوزيتيف بس موستلي جرام نيجاتيف بكتيريا. ماتريكس بالسوبراجنجيفال الماتريكس تمثل 50% من عنده، بالسبجنجيفال ماكو عندي انترسيلولار ماتريكس. زين. موتايل بكتيريا هنا اكو عندنا فيو، هنا تكون كومون. الايروبيك ان ايروبيك بكتيريا، الايروبيك بكتيريا unless thick بالثيك راح نشوف الانيروبيك بكتيريا. المنطقه اللي بالسبجنجيفال بلاك طبعا ميلي راح يكون انيروبيك areas present. الميتابوليزم يكون كربوهيدراتس بالنسبه للسوبراجنجيفال، وبالسبجنجيفال راح يكون البروتينز. هذا جدول ثاني نشوف بالكاركترستكس اوف ذا subgingival plaque. ممكن نشوف به gram positive bacteria does not extend to the junctional epithelium, may penetrate cementum associated with calculus formation and root caries. هذا اللي يكون tooth associated subgingival plaque. وكو عندنا الابيثيليوم associated subgingival plaque، هذا يكون gram negative extend to the junctional epithelium, may penetrate epithelium and connective tissue associated with the gingivitis and periodontitis. واكو عندنا بعد اللي هو يسموه connective tissue associated. The subgingival plaque can be further differentiated into attached and unattached plaque. الاتاشت بلاك نفسه ينقسم الى tooth وepithelium وconnective tissue associated. Supragingival plaque اللي هو قلنا can be detected only after it has been reached a certain thickness. Small amount of plaque can be visualized by using the disclosing agent اللي قلنا عليها هاي الماتيريال، تخليها حتى تصبغ منطقة البلاك بألوان يميزها البيشنت. The color varies from gray to yellowish gray to yellow. Rate of formation and location of plaque vary among individuals and influenced by diet, age, salivary factors, oral hygiene, tooth alignment, systemic disease, and host factors. يعني احنا طبعا باختلاف نوع الدايت، كل ما الدايت مالتنا راح يتحول الى كربوهيدرات راح نشوف بلاك اكثر. الايج كل ما نشوف الايج مالت البيشنت اولد نلقى عنده بلاك اكثر، او اثناء فتره البابيورتي ايضا نشوف بلاك اكثر. سليفري فاكتور كل ما يقل السليفري فلو يزداد البلاك. ماخذين انتم بالدنتال اناتومي انه اكو عندنا مناطق يسموها السيلف كلينزنج اريا، المنطقه اللي هي تتنظف باي سليفري فلو. بسبب انه يقل السليفري فلو فراح يقل عمليه التنظيف التلقائيه للاسنان السيلف كلينزنج ارياز، وبالتالي يزداد عندنا الدنتال بلاك.
الاورال هايجين من individual الى اخر مختلفه، اكو ناس تعتني باسنانها تنظف باستمرار تلقاها احسن. الاينمنت، الناس اللي عندهم كراودنج مال بوست تيث، مناطق تكون difficult to brush، هاي طبعا راح تاثر، راح يتجمع بها بلان جنجايفل انفلاميشن بالاريا. systemic diseases، اكو عندنا فاريتي كبيره systemic diseases تاثر على البلاك accumulation والاذر فاكتورز. زين. subgingival plaque، subgingival هو ايش راح يكون هذا؟ thin gingival sulcus. اذا periodontitis راح نقول within the periodontal pocket and thus cannot be detected by direct observation. ممكن نشوفه by running the end of a probe around the gingival margin. زين. انواع السبجنجيفال بلاك قلنا اللي هو يكون tooth associated, epithelial tissue associated و connective tissue associated subgingival plaque. هسه tooth associated structure مالته للسوبرا جنجايفال بلاك، يعني gram positive اكثر شيء. Flora is dominant by gram-positive cocci, rods, filamentous bacteria, and some few gram-negative cocci and rods. This flora is associated with the calculus formation, root caries, and root resorption. Epithelium-associated subgingival plaque هذا اللي هو يكون mainly gram-negative bacteria. The adherent because it attached it lacks interbacterial matrix and is in direct association with the gingival epithelium, extending from the gingival margin to the junctional epithelium، يعني موجود على السيرفيس مالت gingival sulcus. These plaques predominantly contain gram-negative rods, cocci, as well as large number of flagellated bacteria and spirochetes. Connective tissue associated plaque, usually demonstrated in areas realized aggressive periodontitis or the اللي هو aggressive necrotizing ulcerative gingivitis و localized aggressive periodontitis patients. The clinical significance is unclear. The unattached plaque can be seen anywhere, thus the tooth-associated subgingival plaque is most important in calculus formation, root caries, and slowly progressing periodontal destruction, whereas the unattached bacteria component is associated with the rapid periodontal destruction. يعني المهم عندنا هنا هو التوث associated subgingival plaque، وطبعا اللي يسوي لنا فد progressive periodontal destruction هو هذا التايب، يسوي لنا root caries calculus formation. اما الاناتاشت بكتيريا فهي معتمده على الهوست ريسبونس وتؤدي الى البريودنتال destruction. Composition of dental plaque. Dental plaque من شنو متكون؟ متكون من بكتيريا زائد intercellular matrix. Bacteria make up approximately 70 to 80% of the total material. 1 milligram of dental plaque is estimated to contain 250 مليون بكتيريا بالجرام الواحد. زين. Other than bacteria عندنا الميكوبلازما, fungi, protozoa, viruses may be presented. طبعا حتى الفيروسز قالوا انه اكو له علاقه، هسه نشوف بالمحاضره انه
اكو عندنا هوايه periodontal diseases recent researches تقول انه له علاقه بالبريدونتايتس. The material among the bacteria is the dental plaque termed as the intermicrobial cellular matrix. مثل intercellular أي intermicrobial or cellular matrix. It contains organic and inorganic portions, بس mainly هي organic proteins and polysaccharides. زين. Produced by the microorganisms, carbohydrates in form of the leavens provide mainly energy. وعندنا الجلوكانز dextran provide not only energy but also as an organic skeleton for the plaque. Other carbohydrates like the galactose or rhamnose, the glycoprotein provide protein component and small amount of lipid that are present. Inorganic components including the calcium, phosphate, small amount of magnesium, potassium and sodium. هي نفس المحتويات الموجودة بالسلايفة اللي بالأساس derived من السيركوليشن. موجود عندنا كالسيوم، مغنيسيوم، فوسفيت وبوتاسيوم، صوديوم. هاي محتويات أساسية. زين. هسه عندنا formation and development of dental plaque. Pellicle is the initial organ structure. اكو عندنا فشي اسمه pellicle. وعندنا فشي اسمه cuticle. هسه هم نجي عليه. تقريبا نفس الorganic material, initial organic structure that forms on the surface of the tooth and the artificial prosthesis هذه يسموها pellicle. First stage in pellicle formation involve the absorption of the salivary protein to epitaphis. تبدي تلتصق شوية شوية. This results from the electrostatic ionic interaction between the hydroxyapatite surface, which has negative charge, phosphate group, interact with opposite charge group in the salivary molecules. فيصير عندنا هذا الابزوربشن، يصير الالتصاق بين البليكل والتوث سيرفيس. thickness of pellicle طبعا متغير، يبدي بثيكنس بسيط اللي هو 100 نانومتر after 2 hours of tooth brushing، وبعدين راح يصعد عندنا الى من 500 الى 1000 نانومتر. The transition from pellicle to dental plaque is extremely rapid. The first component include mainly cocci with a small number of epithelial cells واللي هي polymorphonuclear cells. They form the monolayer within a few hours, and the attached bacteria proliferate and form small colonies of cocci. cocci سريعة هنا بال proliferation وتبدي تتكاثر على التوث surface. With time, other types of microorganisms proliferate and form different microcolonies. Hence, in dental plaque development, 2 adhesion processes are required. First, bacteria must adhere to the pellicle surface and become sufficiently attached to withstand oral cleansing force. Second, must grow and adhere to each other to allow plaque accumulation. زين. هسه البكتيريال ادهيرنس شلون راح يصير هذا الادهيرنس؟ During initial adherence, interaction occur mainly between the specific bacteria and the pellicle. يعني عندنا أول شيء pellicle، وراء أكو عندنا bacterial attachment. هسه البكتيريال attachment فيها electrostatic interaction اللي قلنا إنه two surface negative charge، وعندنا أيضا negatively charged component of the bacterial surface linked by cations such as calcium. calcium يصير بالوسط هو بوزيتيف، ياخذ من جهه على التوث سيرفيس، والجهه الثانيه راح يصير على البكتيريال سيرفيس او على جهه البليكل وجهه
جهة البكتيريا، فيصير عندنا الاتاتشمنت. شوفوا هنا هذا الاتاتشمنت اللي هو على اساس التشارج. البيليكل هي نيجاتيفلي تشارج، والبكتيريا ايضا نيجاتيف. يجي عندنا الكالسيوم اللي هو بزائد 2، فراح يتحد من جهه. هو يعني مو كيميكال بوند معنى الكيميكال، بس هو هذا اللي يسموه الكتروستاتيك انتر اكشن مع البيليكل، والجهه الثانيه مع البكتيريا. عندنا بعد انواع اخرى للاتاشمنت اللي هي تكون فيها هيدروفوبيك انتراكشنز، او تكون فيها سبيسيفيك لاكتين انتراكشن. شوف هسه البكتيريا اتاشمنت فيها الهيدروفوبيك interaction. These interactions are based on the close structural fit between molecules on the pellicle and the bacterial surface. الهيدروفوبيك يعني اللي يبعد المي، يبعد السوائل، يسموه هيدروفوبيك. هيدروفيليك هو اللي يستقبل او يستقطب المي. زين. Nature of the hydrophobic of cell is not clearly known. ما يدري يعني شنو طبيعة هذه الهيدروفوبيك. اكو عندنا contributing factor might be the liptoic acid or LTA, which may provide a long hydrophobic area. زين. هاي هنا نشوف الادهيجن بيصير interaction, rule of saliva and development and maturation of dental plaque. بعدين نرجع لها. هاي اكو عندنا بعد قلنا بكتيريا فيها specific lectin-like substances. Lectin in the bacteria surface recognize specific carbohydrate structure in the pellicle and become linked ويتحد بها. وهنا الادهيجن الاتاشمنت يصير between bacteria with clean tooth surface, bacteria with pellicle, bacteria and some species of the same species, or bacteria by and the different species وبين البكتيريا والماتريكس. من بدا عندنا الاتاشمنت، خلصنا المرحله الاولى او الفيز الاول من البلاك فورميشن. نبدا المرحله الثانيه اللي هي الجروث والاكيوميليشن اوف اذر bacteria. Once the bacteria is adhered to the pellicle, subsequent growth lead to the bacterial accumulation, increased plaque mass, dental plaque growth. يعتمد على growth via adhesion of new bacteria, growth via multiplication of the attached bacteria. والinitial bacteria that colonize the pellicle surface are mostly gram-positive microorganisms such as the actinomyces, viscosus, and streptococcus sangius. As the plaque mature, secondary colonization واللي هي البريفوتيلا intermediate والكابنوسايتوفاجا Prephromonas gingivalis take place. This ability of bacteria to adhere to the different species and genera of microorganisms is known as the co-aggregation. هذا نسميه co-aggregation اللي هو شفناه بالصورة هنا شلون صار عندنا growth via adhesion of new bacteria أو يكون عندنا growth via multiplication of the attached bacteria. فممكن انه يزداد. طبعا هنا اثنين يصيرون. البكتيريا من تجي للسيرفيس تلقى اكو نيوتريشن واكو مكان مهيئ، تبدي بالمالتيبليكيشن، بس الزياده الهائله بالنمبر
ما تغطي بس بالمالتيبليكيشن، تتغطى بالمالتيبليكيشن والادهيرنس اوف نيو بكتيريا من الاورال فلور. تقريبا يعني هذه صوره للماتشور بلاك دياجرام. اكو عندنا هذا الاتاش سيرفيس، واكو تصير نانو فيلامنتس، وهذه الماتريكس الخضراء، وهي النقط هي الكولونيز اوف بكتيريا. شوف هاي اكو عندنا مثل الشانلز تصير اللي تكون للتغذيه وتوصل النيوتريشن للمايكرو اورجانيزمز. زين، هسه عندنا structural and microscopic properties of the plaque. نبدي بالsupragingival plaque. It's usually adherent to the tooth surface, contain gram-positive cocci or gram-negative rods and filaments. The morphologic arrangement of the and the supragingival plaque described the corn-cob، يعني مثل شو نسميه احنا العرنوس مالت الذره، نفس الفكره مالته. Characterized by central core consists of rod-shaped bacteria cells. For example, the bacterium nucleatum, والcocal cells streptococci attached along the surface، بيصير مثل شكل العرنوس مالت الذره. Rod-shaped. Subgingival plaque differ from the supragingival plaque in that it contains many large filaments and with the flagella and is rich in the spirochetes. Tooth-associated plaque is similar to the supragingival plaque. Tooth-associated قلنا هو subgingival، نوع من انواع الاتاشد subgingival plaque، يشبه الsupragingival. Whereas tissue-associated plaque is covered with flagellated bacteria without a well-defined extracellular matrix and numerous bristle brush formation. This arrangement is also referred to the test tube brush formation, characterized by large filaments that form the long axis. Short filaments or gram-negative rods embedded in amorphous matrix. تشبه test tube. Clinical significance of a plaque. The microbial aggregation on the tooth surface is prevented from maturing, may be compatible with gingival health. إذا ما كان عندنا gingival health طبيعي وعندنا impairment بالاورال هايجين راح يصير عندنا جروث. اذا صار عندنا gingival health healthy gingiva فاكيد بسبب العنايه بالاسنان، بالتالي فما راح يصير عندنا الميكروبيال جروث بالنسبه للعالم. Supragingival plaque is allowed to grow and mature, may induce gingivitis and can lead to formation of the microenvironment that permit the development of the subgingival plaque. Therefore, supragingival plaque strongly influence the growth, accumulation, and pathologic potential of the subgingival plaque, especially in the early stage of gingivitis and periodontitis. يعني إذا ماكو عندي supragingival plaque فبالتأكيد ماكو عندي subgingival plaque. بس إذا تكون الsupragingival ورا فترة راح يبدي يتكون السبجنجايفل، وبالتالي راح يصير عندنا ادفانسمنت بالديزيز من جنجيفايتس ربما الى البريودونتايتس. Subgingival plaque. In association with the presence of the supragingival plaque, there are inflammatory changes that modify the anatomic relationships of the gingival margin and tooth surface, result in enlarged gingiva, increase the space over bacteria colonization, and also protects bacteria from normal cleansing mechanism. بسبب الانفلاميشن اللي راح يصير swelling
راح يصير widening بالبلاد vessels. زين. They derive nutrients from the gingival clavicular fluid. Many of these microorganisms lack the adherence ability and utilizes the supragingival plaque bacteria as the mean of organization of the subgingival area. هذا بالنسبة للتissue associated طبعا. Electron microscopic studies have demonstrated the existence of the organic material called the cuticle between the root surface and the subgingival plaque. It's covered by a dense layer of microorganisms and is believed to be the remnant of the secretory product of junctional epithelial cells. يعني ورا ما تسوي ديستركشن المكان مالتها هذا يسموه كيوتيكل، مكان الديستركشن مالت الجنكشنال ابيثيليوم راح يصير اتاشمنت للبكتيريا عليه وهذا يسمى كيوتيكل. بينما البيليكل حكينا قبل شويه اللي هو يتكون من الاورجانيك ماتيريال. Microbial specificity of periodontal disease. هذا شويه راح تسطركم هذه انه هل هو specific لو non specific plaque hypothesis. هنشوف non specific plaque states that it's the total bulk of a plaque which determines the pathogenicity other than the individual species within it. In other words, all plaque is equally pathogenic according to this. When only small amount of plaque are present, the product released by this gets neutralized by the host. Similarly, large amount of plaque would produce large amount of noxious products which would overwhelm the host defense. يعني أنا أتوقع هذا هو الأكثر، يعني كل ما أكو عندنا بكتيريا أكثر كل ما عندنا بلاك أكثر وبالتالي راح يصير عندنا advancement الديزيز أكثر. كل ما كانت كمية البكتيريا قليلة راح يصير لها neutralization by immune system وممكن يصير elimination فما يصير عندنا inflammation. However, several authors have contradicted this concept. First, many patients have considerable amount of plaque and calculus as well as gingivitis, but only a minority suffer from the destructive periodontal disease. طبعا الديستركتيف اكو عندنا هذا الاجريسيف periodontitis هذا نسويه سبيشال تايب اوف بكتيريا. فالا تكون موجوده يلا ممكن نسوي لنا. اذا ما موجوده البلاك العادي راح يبقى عندنا جنجيفايتس يبدي بدايه periodontitis بسيط ويروح. زين. So this paradox might be explained by a specific plaque hypothesis, which states that destruction or destructive periodontal disease is a result of specific microbial pathogen in plaque. The amount of plaque present correlates well with disease severity. كل ما زادت الامount of plaque كل ما طبعا تزداد disease severity and correlates poorly in the individual patients. هسه شنو عندنا بعد؟ that is the non-specific plaque hypothesis, which form the basis for virtually all the current modalities for treatment and preventions, which relies on the principle of reducing plaque scores to minimum. Although non-specific plaque hypotheses have been discarded in favor of a specific plaque hypothesis, much clinical treatments is still based on the specific plaque hypothesis. وانا اعتقد انه هي صحيحه. السبيسيفيك انه اكو سبيسيفيك تايب اوف بكتيريا هو اللي راح يسبب لي الجنجيفايتس وهو اللي راح يسبب لي البريودنتايتس، وهذا اذا ما موجود ما راح يصير. هو ممكن في بعض الانواع. هذا السبيسيفيك بلاك hypothesis. It states that not all plaque is a pathogenic. It's
Pathogenicity depends on the presence of certain specific microbial pathogen in the plaque. هاي البكتيريا اللي هي راح تسوي لي البلاك. Based on the fact that the specific microorganism responsible for periodontal disease release certain damaging factor that mediates destruction of the host tissue. This concept was accepted easily due to the recognition of the Actinobacillus, Actinomycetum comitans, as a possible pathogen responsible for the localized juvenile periodontitis. هذا بالجوفنايل periodontitis اللي بعدين غير اسمها الى سموها aggressive periodontitis. هي هذه الاكتينومايسيتم كوميتنس هي الاساس مالته. صحيح. دولة عندهم هذا نوع من البكتيريا اللي هو يسبب لنا الديستراكشن. هسه عندنا البلاك باثولوجي وعندنا البوسيبل pathogenic mechanism by which plaque microorganisms can cause the periodontal disease. Physical nature, the invasion of tissue by bacteria, release of toxic and inflammatory substances, or role of the bacterial specificity. A microorganism associated with periodontal disease. It's well accepted that plaque bacteria is primary etiology agent in the periodontal disease. Bacteria are seen in the oral cavity from birth to death. It's estimated 400 different species are capable of colonizing in the mouth. Counts in sub-level size range from 103 in healthy sulci to greater than 108 in deep periodontal pockets. It has not been possible to identify and study all the organisms presented in the bacterial plaque, or of nearly 400 species, only 3 of them are considered to be periodontopathic. يعني لسه ببنى pathogenicity of plaque of the gingiva. Generally used to identify the periodontal pathogenicity of the microorganisms are not applicable in periodontal disease, as more than one organism is involved in the periodontal disease. سنة 77 هذا العالم اللي هو اسمه سوكرانسكي has proposed the following criteria to identify the possible causative organisms in the periodontal disease. The number of etiologic organisms in disease size must be increased, and conversely the number of organisms must be reduced or absent in the healthy side. يعني المنطقة اللي بيها inflammation إذا بيها مايكرو organisms عددها عالي والمنطقة الهيلثي ما بيها أو بيها عدد قليل، فمعناها انه الكوزيتيف فاكتور مالتنا او الايتيولوجيك فاكتور او الايتيولوجيكال اورجانيزم هو هذا المقصود. If the etiologic organism is eliminated or suppressed, the disease should stop. فنجي نستخدم material او antibiotic specific for that organism لازم نوقف بالdisease. Presence of a specific antibiotic to those microorganisms. Presence of the virulence factor associated with certain microorganisms, toxins, enzymes, etc. وطبعا تأثر عليه. إذا microorganisms ما عندها في الأدوات تسوي أو تسبب لنا الديزيز، شلون نعتبرها ك-etiologic organism? In vitro or animal experiments should be able to demonstrate the human disease process. There are many speculations regarding the pathogens responsible for the periodontitis, whether they could be exogenous or components of endogenous flora. To explain this
controversy. Two theories have proposed. According to the first theory, periodontopathic organisms are part of the indigenous flora and they tend to overgrowth during the disease progression. Where a second proposal is that they are not component of the indigenous or oral flora, but are exogenous pathogens derived from outside source. This concept hints that the quality of the plaque is not necessary for disease onset. Side should be contaminated with specific periodonto-pathogens. زين. طبعا هي مو كل الديزيزز يجي يعني خلينا نقول تتاثر بسبيسيفيك. اكو عندنا انواع بالكلاسيفيكيشن اوف periodontal disease. اكو عندنا انواع لها علاقه بالبلاك accumulation وبالتالي يسموها بلاك اسوشيتد جنجيفايتس. اكو انواع ما لها علاقه بالبلاك، اكو انواع اصلا ما عرفوا الاسباب مالتها. فممكن انه يعتبرون انه بعض انواع الجنجيفايتس حتى البيريدونتايتس هي ما لها فد نون كوز او كلاسيفيكيشن حقيقي او صحيح. ممكن يعزوها لسبيسيفيك تايب او بكتيريا موجود بالاريا. Recent reports have demonstrated a possibility of the viral etiology, virus نفسه, in the periodontitis, implicate viruses as Epstein-Barr virus, human cytomegalovirus, and mixed herpes viral infection. Viral infection can contribute to the periodontitis by altering the function of neutrophil, macrophage, and lymphocytes. هي خطوط دلتنا اللي هي النيوتروفيل والماكروفيج والليمفوسايت، واللي هنا اذا خربطناهن راح يصير عندنا ادفانسمنت ويصير عندنا انفلاميشن بالاير. Promote the overgrowth of the periodontopathic organisms in the subgingival flora. Other possibility is that the viral infection can destroy the oral epithelial cells اللي هي تعتبر الناتشرال بارير، يصير بها disrupting the barrier function of the periodontium وتخليه يدخل للconnective tissue ويسبب لنا diseases. Bacteria associated with periodontal health and disease. بالhealth عندنا الاكتينومايسيس، الفيسكوسس والنيزلوندي والستريبتوكوكس والسانجيوس والفيلونيلا بارفولا وسمول amount of gram negative. Chronic gingivitis gram positive 56% وgram negative 44% are found. Prominent gram positive species include Streptococcus sangias, mitis, oralis, viscosus, mesonendi, والبيبتوستريبتوكوكس micros. والجرام نيجاتيف سي اسوشيتد جنجيفايتس وعندنا البروفيتيلا انترميديت. نشوف الانترنت انقطع لو ما يصير ليش. وهذه نهاية المحاضرة. شباب منو عنده سؤال استفسار احكوا لي. اكو شيء لو ماكو شيء.